হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। দ্য টপিক নেম ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। সো প্রথমেই তোমাদের যেটা বলবো, তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসবে, ম্যানুফ্যাকচারিং জিনিসটা কি? দ্য ওয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ ডিরাইভ ফ্রম এ ল্যাটিন ওয়ার্ড, মানে এটা একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে এসছে। ম্যান মিন হ্যান্ড, ফ্যাক্ট মেড মানে হ্যান্ডমেড। ওকে, manufacturing is the economic terms for making goods and service available to satisfy human wants, মানে মানুষের চাহিদাটা পূরণ করার জন্য যে গুডস অর সার্ভিস দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং। ম্যানুফ্যাকচারিং implies creating value to a raw material by applying useful mental and physical labor. Okay, when you design something in your mind, this is called mental labor. Okay, so that's why in a manufacturing process, mental and physical labor both are important. Whether from nature or industry material cannot be used in their raw form for any useful purpose. The material are then shaped and formed into different useful components through different manufacturing process to fulfill the needs of day-to-day work. Manufacturing converts raw material to finished product to be used for some purpose. ওকে, সো এই ডায়াগ্রামটা থেকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দিস ইজ দ্য ইনপুট, দিস ইজ দ্য আউটপুট, অ্যান্ড ইন বিটুইন দ্য প্রসেস অর ভ্যালু অ্যাডিশন ইজ গোয়িং অন। দিস ইজ দ্য সিম্পল থিং অফ ম্যানুফ্যাকচারিং। ভ্যালু অ্যাডিশন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন এ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস।